So, ich gucke, warte mal. I hope he doesn't think. Gerade mal ganz kurz. Ja, wieder viel zu lesen. Ich werde nicht alles lesen. Es tut mir leid, aber es ist... die Krone ist nicht viel wert, weil dem Scheiße, dass direkt ständig Kram geklaut wird, oder bin? Ausgerückt für jemand, der keinerlei Absicht hat, in naher Zukunft der Praxis anzuführen, oder jemals. Oh nein, was tue ich bloß, wenn ich meine eigenen Kämpfe bestreiten muss? Oh verdammt, Ärger an der Praxis. Ist es immer noch ein Subtweet, wenn du die Person im Post benennst? Subtweet? Das ist doch nicht Twitter hier, das ist Crosstalk. Von Chloe. Ich war in Prag, Vancouver, Buffalo. Aber die besten Erinnerungen an Schnee stammen aus der Weihnachtszeit mit meiner Familie in Arcadia Bay. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Ich habe kaum Fotos von Feiertagen damals. Der Sturm hat sie mir genommen. Ich wollte diesen Ort so schnell wie möglich verlassen und jetzt wünschte ich mir, ich hätte einen Heimatort, an den ich zurückkehren könnte. Die beschissene Ironie entgeht mir nicht. Tja, Chloe. Hätten wir uns damals anders entschieden, wärst du verreckt. So böse das auch klingt. Okay, Safi ist müde, ja, ich auch. Ja, Zeit gut einteilen. Du kannst in meinem Büro ein Nickerchen machen, falls du eine Auszeit brauchst. Nett. Arbeit kommt und geht, aber nicht deine Gesundheit. Überarbeite dich nicht. Sehr gut. Bin dabei. Drück schon wieder falschen Knöpfe. So. Wir gehen von unten nach oben durch. Okay, das sind Notizen. Win wusste seine eigene Handy-Pin nicht. So viel wie er auf Social Media rumhängt, wirkt es seltsam, dass er sowas vergessen würde. Wie hat Win seine eigene Handy-Pin vergessen? Es ist sein Handy. Ich glaube, er hat sie gar nicht vergessen. Ich glaube, er wollte uns nur herausfordern und hat jetzt eine Anmeldung auf seinem Handy, die er nachverfolgen kann. Also keine Ahnung. Ich traue das Dunkelste zu. Doppelgänger-E-Test. Reggie ist überzeugt, dass er ein geisterhaftes anderes Er am Tatort gesehen hat. Ist das nur Reggie? Wie er halt ist? Oder geht hier etwas anderes vor? Angeblich hat Reggie eine andere Version von sich selbst am Tatort gesehen. Lucas, einstweilige Verfügung. Lucas hat sich eine einstweilige Verfügung gegen Safi besorgt. Aber warum? Lucas und Robbie in der toten Welt sind dicke Freunde. Doch in der lebendigen Welt wirkt es, als stehe Lucas kurz davor, das Sorgerecht für seinen Sohn zu verlieren. Was ist da los? Robbie behauptet, Lucas habe einige furchtbare Dinge zu ihm gesagt. Lucas meint, dass Safi irgendwas damit zu tun hat. So, Gwen. Buchangebot. Gwen hatte was damit zu tun, dass Safis Buchangebot gecancelt wurde. Warum? Also war es Gwen, die es in die Wege geleitet hat, dass Safis Buch gecancelt wurde. Sie hat dafür einem Verleger eine E-Mail geschickt. So. Vielen Dank, dass du das Foto gelöscht hast, Max. Man glaubt mir selten ohne Beweise. Das habe ich nicht für dich getan, Lucas, sondern für deinen Sohn. Das ist ehrlich gesagt besser. Er hat das, was passiert ist, nicht verdient. So, achso, von... Aha. Lass einfach ab und zu von dir hören, okay? Versprochen. Das warst du nicht. Ich verstehe, warum du wütend warst. Ich melde mich, versprochen. Danke, dass du das sagst. Ist zwischen uns alles okay? Ja, alles okay. So. Wir sind gerade in der lebendigen Welt. Also wir haben mit der Amanda geschrieben, die wir offenkundig versetzt haben. Gwen. Better look around to see what other freaky shit is going on. Gwen's Tires.
Jesus, fuck! You've got to be kidding me. Do you think it was a student who didn't like their final grade? I doubt it. Usually those kinds tip me off with an angry, poorly written email. So, do you know who did do this? No. Gwen's frei. Jesus. Why does it feel like Gwen's always got something wild going on? No matter what time. Trying to avoid me, Max? Ich wollte mich nur Trying umsehen. not to bother you, actually. Nein. No thanks. Not for me, then. Now might be a good time to bring up Safi's book. Ja, aber lass es nicht so klingen, als wüsstest du... Before I came out, I had this boss, Okay. free thinker, who adopted his worldview wholesale from shouty YouTubers Yikes. and a raging transphobe to boot. They're brainwashing our kids, blah, blah, blah. Ja, Of Traktor. course, I was afraid if I said something, said anything, he'd figure me out. But when I was alone, I could conjure the perfect soliloquy to shut him up, make him feel as small as he made me. Isn't there, like, a special word for that? In French, right? L'esprit de l'escalier. The wit of the staircase. I take it you're acquainted. Oh, yeah. That one's a Max Caulfield greatest hit. Point is, I've always been able to think of something to say eventually. But what do you say about something like that? Gwen, what is this? Video proof. Allegedly. From Yasmin herself. Trafficking of a controlled substance on campus. Hold on. There's no way Yasmin thinks you were selling drugs. How could she not? That there is security footage of someone who looks like me, dealing to students. Someone who looks like you. This is such bullshit. Can't you fight it? Fight it? How? That wasn't me, it was my evil twin. No. No. Fuck it. They've already made up their mind. You don't mean that. Thanks for believing in me, Max, but I'm sick of fighting to prove I deserve to be here. Und jetzt tut mir Gwen schon wieder Lucas richtig shouting at leid. his son. Reggie seeing himself here in the other timeline. Is Gwen another victim of doppelganger-itis? Or is she just trying to cover her ass? If I could look at that footage, maybe I could figure it out. Gwen? What are you doing? Saying goodbye. And fuck you! To Caledon, to Yasmin, and to feeling powerless. Gotta take catharsis where you can get it. Was ist das denn jetzt? Wir wissen,
In der anderen Realität hat Gwen Safis Buchveröffentlichung gestoppt. In dieser tat sie es nicht. Soll aber angeblich Drogen vertickt haben und das ist irgendwie auf Video festgehalten. Es wird mich um Kopf und Kragen bringen. Wahrscheinlich. Ich stehe zu ihr. Es ist mir jetzt Wurst. Das erhöht den Wiederspielwert. So, how does catharsis feel? Honestly? Terrifying. But also feels pretty fucking great to set something on fire right now. Ich Thanks, weiß Max. nicht, ob das I die richtige appreciate you Entscheidung listening. war. I appreciate you hearing me. Aber so mal wenigstens eine Gwen, die zu uns steht. In der anderen Realität ist sie ja angepisst von uns. Gwen, wait. I need to ask you something. Hast du das von Safis Buch gehört? Is it true they canceled Safi's book deal? So, she told you? Word travels. You were her mentor, right? Do you know why? In my experience, some mysteries are better left that way. Okay. Ich hätte sie jetzt direkt fragen können, aber dann hätte sie gewusst, dass wir rumgeschnüffelt haben. Now, let's see if I can find what Reggie saw. Or thinks he saw. Ja, aber das war in der anderen Realität. Skittisch. What would you think of all this, Hannah? Would you still be inspired? Ein Lieblingsort der verstorbenen Künstlerin Hannah Hellerton, der Tochter von Caledon-Absolvent und Medienmogul James Hellerton, die im Alter von 21 Jahren auf tragische Weise verstarb. Sie kam oft hierher, um nachzudenken und sich inspirieren zu lassen. Ironisch, dass Safi an eben derselben Stelle getötet wurde. Did something used to be here? I can't remember. Ja, Safi lag hier. Schneeglöckchen? What the fuck? Oh! Oh, Miss Caulfield, you, out for a stroll too? Danke für deine Hilfe mit Reggie. Something like that. By the way, I appreciated your help with Reggie. Oh, that? It was the least I could do. Reggie's a sweetheart. Wie ist sie eigentlich hier hochgekommen? Holy shit, what are those? You can see those? Yeah. Schneeglöckchen. Do you think this is what Reggie saw? Nein, kann ich dir nicht sagen. That's not really mine to share. I'm not trying to... Alles gut. I just want to make sure he's okay. Honest. Mag sie. He will be. I think. I was gonna come up here anyway after the suicide tip, but... Seeing Reggie like that... I don't know. Made it feel... real. Wait, suicide tip? One of the beat cops let it slip. You run a successful podcast for a few years and you find ways to get people to open up.
Speaking of opening up, I got a lead. I could cut you in. Ich bin mal offen. Ich bin nicht zweifelnd. Lass hören. If you know something, cut away. I was hoping you'd say that. Maya Okada, one of Safi's classmates during undergrad. They were friends. Then, Maya died a couple years back. Okay. Suicide. Apparently. Ein Muster? You think it's a pattern? Maybe. Yeah. Two promising young writers, both dead, both by their own hand, according to official sources. But Safi didn't kill herself. Like I said, a pattern. Maybe. Vielleicht hat sich auch Maya nicht selbst umgebracht. Explain something to me. Why is this so important to you? Safi was my friend. Because I hate it when things don't make sense. Die geborene Journalistin. Kann man das Handy bitte endlich wegwerfen? Nachrichten. Von Moses. I have to go. Notfall. Moses? Wisst ihr, was ich mich frage? Hatten wir am Anfang des Kapitels nicht noch irgendwie lilane Haare oder war das am Ende vom letzten Kapitel? I got your text. Tried calling, but you didn't pick up. It's cool, Max. Everything's cool. It's not cool, though. It is not. Was ist los, Moses? Wie schlimm ist es? So what's the damage? TLDR version? Pretty sure I'm the #1 suspect. What? Why? Wie? Besides that being true for most of my life? Du warst nicht Well, mal I da. did. Du kamst erst hinterher angerannt. Ist doch I Schmarrn. did do something. I took Safi's camera. Und? I know. Warum? Moses, why did you? It wasn't like a rational decision. I wasn't thinking. When we found her that night, I saw the camera. And I thought the last picture she took in her life was that selfie of the three of us. And Safi would never want to have that camera, that picture, in the hands of the fucking police. So I brought it back to my office. And then I realized, what the fuck am I doing? That's evidence in a murder case. So I just hid it in there. In my office. Oh, Moses. I screwed up, Max. And now I don't know what to do. All right. Maintenance tech is on his way to unlock your office, Mr. Murphy. Then I'll just have a look around inside. Shit! I've got to get Safi's camera out of there. Ja, ich weiß auch schon wie. Unless you have a key card, Miss Caulfield.
Nein, habe ich nicht, Alderman. Ach, und Sie sind? Sorry, I don't think we've been introduced. Mr. That's Detective. Detective Vince Alderman with Vermont State Police. Ah ja, I'll be handling your friend Safia's case from now on. Glückwunsch. Sorry for your loss, by the way. Aha. Erst bedrohlich wirken und dann Beileid bekunden. Wir haben schon mit der Polizei geredet. Moses and I already spoke to police. Several times. Max, it's okay. And I'll be speaking to Mr. Murphy quite a bit more today. Miss Caulfield, I do need you to leave the area for the time being. Will you be okay? Mr. Murphy will be fine. I'll come back. Promise. Dimensionssprung in die Welt der Lebenden. Kurz in sein Büro. Okay, now's my chance to get into Moses' office. Where's a place I can shift to the other timeline? Ich hör's. Da. Schnell. Und jump over. Maybe I can find a way into Moses' office from this side. Sehr gut sogar. Hey, maybe this Moses can help me find the camera. Okay. Ihr werdet übrigens zwischendurch einen kleinen Schnitt bemerkt Hey, haben. Max. That's annoying. How do you stand it? You'd be surprised how quickly you get used to it. I think they call that Stockholm Syndrome. Uh-huh. So, what's up? Actually, I need to ask you kind of a weird question. My favorite kind. Name it. Verstecke. Kinda left field, but if you were gonna hide something personal in this lab, where would you put it? If this is about my dream diary, trust me, you'll never find it. I'd never bring it to campus. Nein, nicht ganz. Ich werde nicht weiter ausfragen darüber. Okay, maybe not that personal, but remind me to come back to that. Not on your life. Wertvollstes Eigentum? What is your most prized possession? In here, at least. In here? Probably that mug. My sister made it for me as an early Christmas gift. Aha, Oh, that's sweet. it is. Remind me not to get you any mugs for Christmas. Was Verbotenes? Okay. Name something in here you wouldn't want, say, Dr. Fayed to find. Like something I keep locked away? Yes, yes, exactly. That would definitely be my electric kettle. Maintenance has no idea where I hide that fire hazard. As I live and breathe. Moses Murphy, rule breaker. Rule bender, Max. Rule bender. Anyway, what's with all the questions? Oh, Moses, you need me to hold something, or can I help somehow? actually, yeah. I need an Allen wrench. Die Dinge On heißen it. übrigens nicht so, ne? Got one around here? No, I borrowed one from Carla, but I think she took it back. If you can go grab that from her, I'll owe you. Klar, wie lange willst du da Okay. stehen bleiben? I can't go looking around for Carla. I need a faster way to get Moses a wrench. That's still annoying. Maggie's cute. They're all cute, really. Frohe Weihnachten. Direkt vom Weihnachtsmann. Moses said living on his own for the first time was harder than the astrophysics. Die Staatsuniversität Vermont verleiht hiermit durch die Autorität der staatlichen College-Verwaltung und aufgrund der Empfehlung der Fakultät Moses Murphy Bachelor of Science, Physik, Magna Cum Laude, mit all den Rechten der Verantwortung, den Privilegien und der Ehre, die damit verbunden sind, verliehen am 12. Mai 2017. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, this is why I'm not a physicist. Ah ja, Simulation läuft, 38% abgeschlossen.
Wir müssen uns die Zeit nehmen, um zu Carla zu gehen. I wonder if it'll Wir sind feel in beiden disrespectful to Safi if I go to this tomorrow. Dimensionen aktiv. Feiertagsparty. Die Snapping Turtle und die Caledon-Universität präsentieren. Krampus auf dem Campus. Komm vorbei für Trunk- und Brettspiele, 19 Uhr. Krampus-Event mit ihrem Gast Lucas Comelnero. 20 Uhr. Warst du unartig oder lieb? Wir werden das nie erfahren. So. Das sieht aus wie ein Klassenzimmer. Even when I'm on this side, this picture reminds me of 2 nights ago. Das sieht irgendwie aus, als würde die Stadt im Hintergrund brennen. Ja, ich könnte hier springen. Doppeltüren. These open into Moses' office, I think. Ja, aber ich mach doch polizeilicher Hinweis. Just need to get Moses that wrench. Ja, genau. Einen Imbusschlüssel für Moses finden. Das heißt eigentlich innen sechskant, aber ja. Ja, du mich auch. Oh my god, stop! Ein Notizbuch. God, I bet every sad poem she ever wrote is being used to justify the suicide angle. Sie rasselt mit den Ketten, schleift, mit den Fingernägeln an der Wand entlang. Die Häuser der Männer sind auf, den Knochen unbemannter Frauen gebaut. Wann immer er spricht, höre ich nichts als ein schauerliches Stöhnen aus dem Untergrund. Die Blumen auf dem Grab verwelken und werden ersetzt. Maybe the other Carla didn't take her wrench back. Jeder liebt ein totes Mädchen, mehr als ein lebendiges. Ein totes Mädchen altert nicht, streitet nicht, erhebt keine Ansprüche auf das, was ihr gehört. Ihr gehört nichts als die Erde und die Kleidung, in der sie beerdigt ist. I thought I'd never hear another dirty joke about this thing. But Safi's alive here. Ja, hier. So this is how you set up the infamous depressed chess. I can see why this character is Moses' favorite. He's always looking up. Moses might actually hate snack residue on his fingers more than he hates scientifically inaccurate movies. Ich habe hier dran Dimensionssprung. Love Nicht gut. this cozy little donut corner. Und jump. I need to get that Allen wrench, and I need to be quick. If the tea kettle was a fire hazard, I guess a heat lamp is out of the question. So. I remember her wearing this earlier that night. My birthday gift to Moses. I could tell how badly he wanted to say, but the moon doesn't emit its own light. Oh, Moses. What a horrible reminder. Okay. Ich muss schön aufpassen. Wir brauchen... Bitter and sweet. What? Bitch, you did not just... Relax. It was a picture of the mugs you two were drinking out of. Good. Ugh, I would rather murder all my students with my bare hands than grade one more final. Oh no. Were you two up all night? Yeah. And I'll be working on these astronomy finals until sundown. What I'd give to be pulling an all-nighter grading papers instead of all of this. On a good day, that 3D printer'd be making all kinds of cool stuff. But today's not a good day over here.
Moses was so excited when this came out. I think he bought 7 copies. Seite 3, Caledon-Alumni-Magazin. Nach den Sternen greifen. Moses Murphy. Über seine Pionierarbeit für Caledons Astronomieabteilung. Foto von Max Caulfield. I feel like I understand this now. Maybe I've gotten smarter with age. Vielleicht. Katzenzustand. Ein Katzenzustand benannt nach dem berühmten Gedankenexperiment Schrödingers ist eine Superposition in der Quantenmechanik, die aus 2 gegensätzlichen Zuständen, die zur selben Zeit existieren, besteht, wie zum Beispiel ein Atom, das gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen ist. Der Versuch, ein Partikel in einem Katzenzustand zu messen, verursacht den Zusammenbruch in einen Eigenzustand und das Verlassen der Superposition. Dies ist als das Messproblem bekannt. Schrödingers Gleichung. Geil. I bet Moses knows something interesting about every one of these stars. Garantiert. Konstellation des Winterdreiecks. Orion, Betelgeuse, Bellatrix, Alnilam, Mintaka, Alnitak, Saif, Riegel, Großer Hund, Muliphen, Sirius, Myrzam, Wezen, Atara, Aludra, Furut, Kleiner Hund, Gomeisa, Prokion, Liutens Stern. Did Moses draw this? This is beautiful. This must be for working on the mural. Bestimmt. The maker of this mug sure knows her target audience. Carla didn't take this one. Ein Innensechskantschlüssel. Oder Außensechskant? Ich weiß gerade nicht. Sechskantschlüssel. Better give this wrench to Moses. This must have been dropped off while Moses was out. RFA-Versand, Lieferschein, Datum 5.12. Fahrer Nummer 3248, geliefert an Caledon-Universität, Observatorium. Büro 212. Anzahl Paket, Gegenstand, so. Ein Teleskopgehäuse, Aufbau des Stativs plus Komponenten, Gegengewichtkomponenten, Okular, motorisierte Ausrichtung. Lieferung in gutem Zustand angenommen, von sollte im Büro hinterlassen werden, im Büro abgeliefert. Bounced on the parapet, held you like a stranger, felt the current pull me into it, intimate and calm. You said you took a shot to make the grade, no matter what your overseer said. It's just... I've been way down, just under and over, it feels like I've done enough. Last night, mad as hell. Under and over Our son again. repeating back to her things I supposedly told him. Said you called an empathy, caught your own reflection in a world with nothing in between. Cauterized the bleeding only to protect the innocence of somebody cold calling at your door. I've been way down, just under and over, it feels like I've done enough. Under and over, What is this? clouds rolling Max, out. you There's a change, but killed her? the air tonight.